Selamat kembali ke rancangan di Common Folks Podcast Part 2 bersama dengan Abang Haji dan Jaz Masih dalam studio. Kita masih ada have this conversation about Ruqyah, you know, and a lot of things lah. So kalau korang termiss the first episode, alih-alih Spotify terjam ke episode ni, make sure korang dengar on the first punya dulu. Betul. So korang boleh faham the content dan apa yang kita nak bring on the table lah kan. Confirm lah. Jadi bang, soalan yang pertama saya nak tanya kan, kita semua orang tahu jin ni dah millions of years lah dalam kehidupan mereka lah kan. Betul atau tidak jin yang membina piramid Giza kat Egypt tu bang? Tak, pasal saya tengok Netflix dekat ini kau yang soalan betul-betul ke main-main ni? Betul, ni betul. Ini betul. Kalau korang pergi YouTube ni semua, diorang cakap jin, you know, jin the one who built the pyramids. Ya, Abang Haji dah risau dengan soalan kau. Memang. I mean, I have no answer lah. Pasal ada yang katakan alien yang buat. Alien, you're right. Because I did my research. I pergi library, pinjam buku, baca. Tapi tak tahu asal lah, saja je. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ni semua konspirasi lah bang. Okay, jadi kalau kita balik kepada topik dulu So saya nak tanya. Teruskan. Untuk husband and wife yang dah husband and wife yang dah kahwin, seperti contoh saya lah, kita belum diadakan rezeki untuk cahaya mata, zuriat lah, zuriat. And then banyak juga yang, you know, people like saying, pergi check lah doktor ni semua lah. Dan aku rasa banyak di luar sana, our listeners pun boleh relate dengan story facing the same issue lah kan. So we went to hospitals and everything. Doctors semua cakap everything was normal, it's okay. And then ada pula orang-orang lama yang cakap, kau pergi rumah ni, mungkin dia boleh tolong. Saya pergi, saya sebenarnya tak percaya lah kepada, yelah apa, pasal saya percaya yang nak ada anak ni semua rezeki daripada Allah. Betul. Jadi diorang kata tidak, kau patut ikhtiar, pergi Usaha. Jadi saya pressure lah. Saya macam okay, saya try, saya pergi. So saya tak nak bilang kat mana, nama dia semua tak nak cakap. Saya datang tempat dia, cerita dengan dia apa jadi. Mengatakan saya ni dibuat orang. Jadi bila saya tanya dia, siapa yang buat saya, dia bilang lah cap. tak, dia bilang tak boleh. So dia bilang saya, which saya fikir macam ada logik dia juga tau. Tetapi cara dia tu buat saya was-was, sehingga saya tanya dia, ni tak syirik ke bang? Saya tanya gitu tau, direct. Pasal dia kasih saya satu ayat ni kat paper. Dia cakap dengan saya, balik pergi bakar ayat ni. Okay. Dalam otak saya pula, ayat boleh bakar ke? Saya fikir itu. Tapi that's how Al-Quran sometimes people dispose dah lama punya kan. So probably yes and no lah. And then dia cakap ada buah apa tu, like a watermelon, jambu buah apa Buah kundo. Simpan bawah katil ni semua. So I don't like the idea. For me like serious ber. So I just tell my wife, no, this one we let it go. Kita just as per normal, do what we supposed to do as a, you know, Muslimin, Islam teachings. Leave it to God. So macam mana? What's your comment on this? There's dua. Number one, you are right. Zuriat tu atau rezeki datang daripada Allah. Okay. So balik kepada Allah yang memberinya. Okay. Dan we also must look on how we berikhtiar untuk mendapat anak. Orang cakap, okay maaf bukan ini. Dia cakap, but every night we try. Tetapi if you try in a stressful condition, you think it's going to work? Okay, faham. That's one. No. So don't force. Right? Okay. Akan terjadi. Nombor dua, jangan ketepikan medical. Jangan. Apa yang kita boleh lihat tu di luar, bukan di dalam. Dan pakar doktor sahaja yang boleh mengatakan kalau ini adalah secara fizik atau medical. Okay. Dalam rawatan Islam also, we always cakap berikhtiar boleh diruqyahkan and so on. Dan tapi we don't want to say pasal you ada sihir makanya you tak akan dapat anak. Okay. Okay, so that means you kena sihir, Allah tak akan give you rezeki ke apa? Understand on that? Saya faham. Okay, faham. Okay, so I would say berikhtiar. I have 3 or 4 cases yang satu case tu 16 tahun no anak. 16 tahun lama. Habis tu dia berikhtiar bermacam-macam. Berikhtiar tu bukan artinya ruqyah aja Berikhtiar tu boleh bermacam-macam, bersedekah, makan kepada anak yatim dan sebagainya. Atau sometimes you observe them.
You know, diorang sayang nak anak sehingga kan kalau tak apalah engkau beranak nanti aku jaga. Ya. Tetapi selepas diorang sendiri yang melahirkan anak kena marah je dengan diorang. Ya, itulah. So sometimes it could be the reason by which Allah cakap you are not ready. Yes. Maybe. Yes. I agree with you. Yeah. Right? 100%. So I mean we don't know whether you ini, but berikhtiar 16 tahun I've seen people like about 4 years no anak. Alhamdulillah, bukannya saya cakap ruqyah tu sembuhnya, tapi secara dia berikhtiar dan beristiqamah. Okay. Jadi cara berikhtiar tu dia pelbagai ke atau ada macam spesifik benda? Dia pelbagai. You can look at the Al-Quran is one. Yeah. Sunnah is another. You know, sunnah artinya Tibun Nabawi lah, we call it. Tibun Nabawi artinya adalah permakanan-permakanan yang digalakkan dan digalakkan. Okay. Okay. I give you one makanan sunnah yang ramai tak ambil berat lah. Okay. Has nothing to do with childbirth, but have to do with mindah. You know, ada satu bahan tu yang dipanggil kemenyan Arab. Kemenyan Arab. Now when we hear the word kemenyan Arab aja, we get scared. You know, in English it's called gum Arabic. Gum Arabic. Yep. Okay. Di dalam Al-Quran dipanggil luban atau almanah. Okay. You know, bulan puasa we always say bikinlah nabih. That means ambil kurma, rendamkan overnight, besok minum kan, untuk energy dan sebagainya. Tetapi luban same process. Ambil kemenyan Arab grade 1 grade 2 which is edible. Okay. Rendam habis tu the next day minum. Ini akan menguatkan mindah. Now the reason why I kaitkan dengan anak lah actually on this one, Rasulullah bersabda yang bermaksud kasihlah luban kepada ibu yang hamil akan menguatkan minda anak yang di dalam perut. Oh. Okay. You see? And we don't practice all this. Yeah. And we should. Yeah, we should. Yeah. Right? Okay, now, after malam ni you tengoklah besok mesti ramai orang pergi beli luban. Betul, ada Chan. Saya nak jual luban. Dekat mana tu nak beli tu actually? Actually a lot of places. Okay. One of them is yang serbuk punya yang called Almanah. Kan itu I think about 2 years ago dah jadi satu trend. Semua orang go and buy. Okay. Inside packet, masukkan dalam air, lepas itu minum. But luban atau kemenyan Arab, gam Arabic yang bagus adalah yang resin. The resin, okay. The resin type. Yang ketul. Ada bermacam-macam grade. It can be very expensive, but it is worth the apa ni? Why is it expensive? Benefit. Dia punya item is expensive. Sorry, dia punya bahan is expensive. Bahan is expensive. In English atau Latin, it's called frankincense. Frankincense. It's not Frankenstein, Frankincense. Jadi frankincense, if you look at the extract, the essence tu, about 3 ml can cost about $70. Wow. Mahal tu. 3 ml. Okay, nice. Okay, then dorang ambil yang edible one, habis tu titik je bawah lidah for a lot of medical benefits. I'm not going to go into it, but do make a study. It's a good opportunity for business. Yes. No, it is. Apa you don't promote it as only sales, but if you membuat sesuatu because you dah bikin kaji tentang sunnah, it becomes like an ibadah. Yalah, helping people juga. Yes, you're helping people in the sunnah way. Oh, nice one. What do you think about this, Jas? No, I agree totally. And with regards to that, apa nak dapat anak, we must understand that Islam has set apart from ruqyah and then let's say macam tahajud or sedekah, that kind of thing. Kita guys, I like to use guys because we are supposed to be the prime example. Okay, bro. Kita tak belajar things like macam how to make our sperm quality good. Right? Kita ingat kita aksi, doing that, does it all macho kan. Tapi kalau kita talk about Tibun Nabawi macam Haji cakap, Ibn Khaldun, Ibn Qayyim Al-Jawziyah semua dah done research and they have book on men, perubatan untuk lelaki. How to make you a manner man. Maknanya lagi macho as a man. So there are things such as
Ibn Khaldun cakap lelaki jangan banyak minum air sejuk. Tapi kita okay. Telan je, tekan air sejuk, that kind of thing. Then you have to eat to your blood type, things that we do not know, so these are the kind of things. Jadi macam Haji cakap, pemakanan kita husband and wife, we have to study a bit lah. It's not just ikhtiar daripada segi rohani, tapi daripada jasmani. Kalau kita pergi doktor cakap okay, everything is good is good. Kita tak tahu what is good. Medically doctor will say your sperm is good, your wife's egg is good. But kita tak faham apa good, you see. Tapi kita boleh ikhtiar dengan cara macam gini lah. Maknanya kalau kita makan frankincense ataupun kita kurangkan air sejuk, men sperm have to be warm, Warm, so you don't wear, we all wear boxers or underwear. Sekarang kita pakai skims, those boxers yang tight semua. So all the quality of our sperm je kalau tu it affects. So these are the things yang kita take for granted. Tapi this is part of kita punya ikhtiar. So kita kena do a proper checklist lah. Untuk apa yang kita do all this while. Macam kita minum kopi banyak sangat, also very bad. Oh shoot. Sorry, very bad for sperm, kopi. It is very bad. Really? Because of caffeine ke apa? Because of the amount of caffeine. Coffee is good, but like all things in Islam, kita diajar untuk moderation, right? Tapi kalau kita telan kopi pagi, 4 or 5 in a day, 4 or 5 cup of coffee is not good for you look like coffee is in my blood sih, rabak sih. Blood is running. Tapi coffee. yours is kopi tongkat Ali, different. Pasal nama dia Ali. Kita tahu. Even on tongkat Ali je, even the tongkat Ali is all, kita sekarang pakai the sachet one, which is actually not a good mix, you see. We should be taking the medicinal tongkat Ali, which is brewed, which is really dah boiled, then we take that, see. So a lot of things kita actually take for granted. Betul. So when it comes to macam gini lah, nak ikhtiar, we have to ikhtiar dua side lah. Maksudnya the jasmani side, whether we are fit and healthy. Nampak macam kita fit, tapi actually inside kita rabak bro. Kita je lah tahu kita rabak. Betul. Even though the doctor dah cakap everything is normal, so we just need to go extra mile lah, like how you mentioned kan. Correct. And insyaAllah, insyaAllah, I've seen my friends lah yang memang ikhtiar orang 5 tahun 8 tahun dekat, tapi alhamdulillah, based on, you can see lah macam dorangnya Facebook updates, you see dorangnya lifestyle change. Kan, you can see, and then you really get good news macam alhamdulillah dah dapat zuriat, that kind of thing, and you feel happy because it's consistency. That lifestyle change. Sorry. That's fine. I think you have to look at both psychological and medical. Medical is the physical on this part itself. I go into Tibun Nabawi. I've got this one case. This just add on for the manly. Manlyhood. Teruskan je. Saya ada jual. I don't want to promote it, but I'm sharing it. Jual kapsul biji kurma. So it's actually serbuk biji kurma which I capsulize it. So it's easy for people to consume. So ada satu kakak ni actually cakap, Ji, saya nak beli 2 botol. When people buy more than one bottle at the very start, I will question them. Sorry, 1 bottle. If usually if the first time they want to try, they will buy one kan. If they order more than one aja, I will ask why. You will ask why. There must be a reason. So dia cakap, no lah, suami saya dah mati pucuk 4 tahun. Jadi nak berikhtiar aja. Okay, this is a true story. They are still alive. Okay. So after 2 hari, the wife came back. Lepas tu cakap nak 10 botol. Alamak. Dia cakap, why 10 botol? Oh, my husband overnight change. So my husband asked to beli banyak-banyak, takut habis. Okay, Abang Haji, but what's the function of the biji if kurma? you look at the benefit of biji kurma, okay, every Ramadan for sure there will be an article published, but nobody ambil berat on the article. Okay. I use this word lah untuk saraf. Untuk saraf. Orang with high cholesterol, orang yang tak bertenaga. And I experience it myself. When you are mentally tired, you don't feel your physical tiredness. Betul? Or the other way around. Yes. So sometimes when you eat this serbuk bidara lah. Serbuk biji kurma. I use the word serbuk biji kurma. Those who are physically tired, right, will actually have that energy. Now, those who are mentally tired but they don't rasa physically will actually feel sleepy. Oh man. So
So what it does is the same thing tau. Yeah. It so called try to balance or neutralize Yeah. the ini. Okay, so dia serbuk biji Okay, kurma. there is no secret on this. Yeah. Okay, I put in capsule pasal apa? Pasal I don't want. So it's easier for orang to makan Consume apa? lah, to consume. Or dosage lah we Yeah. call it. Okay. So I always recommend dalam bulan Ramadan, especially bulan Ramadan Yeah. lah bilang your friends semua biji kurma jangan buang. Ambil botol kosong satu, dah makan kurma, bijinya simpan. Dah dapat banyak kan? Yeah. So all you have to do dah habis Ramadan hari raya, you wash it, betul-betul wash it. Okay. Lepas tu you sun dry. If you can sun dry lah. Okay. After you sun dry tu, you toast. That mean you sangrai, ada orang cakap sangrai. That mean you goreng tanpa minyak. Dia akan jadi hitam seperti biji kurma. Biji kopi. Okay. Dan baunya pun sama macam kopi. So you may not know the difference. Okay. Lepas tu you blend atau you tumbuk jadi serbuk kan. Then you make it into a coffee and I consume. see. That's all. Hey bang, you bulan puasa ni masuk podcast lah, kita boleh distribute kan? Yeah, you should. I mean untuk me because I import serbuk Bidara. biji kurma lah. So I have berkilo-kilo of the Wah. ini. Selalunya orang buang bang. Ya, orang buang. Itu yang orang tak tahu tu. Sekarang ni orang yang mendengar ni dah tahu. Terkejut orang. InsyaAllah diorang akan. It's not something new. It's not something Padahal new. benda dah lama. Dah lama artikel per artikel yang keluar. But we always like baca sekali adalah nak dapat biji kurma berapa banyak nak dapat, that kind of stuff. Pasal orang dah tak baca artikel mah, no tengok TikTok Lebih kan. Eilish bagai Mana nak dapat energy, banyakkan minum Red Bull. Monster Energy. So this is the thing guys. Kalau boleh dengarlah cakap Baji ni. I give you one personal example lah. Okay. And I'm not talking about my current one. Pasal my current one, I am on medication also. I see. Okay. But there was one time I check my own cholesterol. I have a cholesterol meter lah dekat rumah. And I found out my cholesterol 178 ke apa tau, which is high lah, very high. So I ate this serbuk biji kurma for 8 days. 8 hari aja I mean it's not for 8 days lah. After 8 days I do my second test, right? Yeah. And it went to 149. Turun lah kira. A lot. Man, a A lot. lot. Yeah. Pasal cholesterol does not go down that fast. Of course, yeah. Pasal dia kan lemak-lemak yang nak dipecahkan. Yeah. Okay. Now also I'm doing some of this routine. Banyak remedy yang I try, which is home based atau daripada sunnah. And if I tell you my cholesterol level, because I just okay lah, I don't mind sharing. I just had a heart attack. Wow. InsyaAllah. I had attack late August. Baru-baru jugalah. Baru. Okay, I'm due for bypass next month. Okay, this is to share, bukan apa, that's ini to berikhtiar. Yeah. So my cholesterol of a different reading they call it a 4.3. It's a different formula, which is considered as high risk. High risk. Okay, and then optimal for a normal person is below 2.6. Okay, 2.6. Okay. So for 3 months I berikhtiar. Okay, ubat doktor I tak elakkan I tak elakkan. Tetap makan juga. Habis itu dia serbuk biji apa? Kurma. Habis itu ada sunnah makanan sunnah yang lain. Ya. Okay, yang lain siapa nak belajar message me. Pasal apa? I don't want to promote it. Nanti salah buat. Betul. Okay? Betul. Saya berikhtiar. Habis itu now is 2.1. Alhamdulillah. 3 months. Alhamdulillah. Wow. Okay, so hopefully if I can bring down, doktor cakap tak payahlah nak potong. Alhamdulillah. The word is berikhtiar. Berikhtiar. Usaha orang kata. Saya tak nak cakap it's because of this, it's because of this, it's because of this. Nasihat tu bagus, you do your own research and follow. And pada saya, kita nak berikhtiar dengan dapatkan recommendation daripada orang yang betul lah, orang yang tahu kan, orang yang dah buat research, seperti contoh macam Abang Jaz dengan Abang Jaz Abang Jaz, Abang Jaz tu. Abang Jaz Abang Jaz dengan Abang Haji. Jadi balik kepada cerita saya, adakah buah kundur tu apa ke mana tu? Buah Yang kundur itu tu saya tak berani answer. Jaz, macam mana Jaz? Kau rasa macam mana?
Tapi kalau dalam perbomohan dia orang banyak pakai ginilah macam barang-barang atau artifak-artifak yang mungkin orang rasa mungkin. Last time dulu I kerja insurance, my manager masuk office je, dekat bawah dia mesti dia simpan buah kundo. Pasal dia cakap buah kundo ni, pasal orang dalam sales kan, jadi selalu diorang akan cakap kalau nak tahu orang khianat ke, orang hasad ke kan, the energy, the vibe, boleh tahu kalau buah kundo tu busuk. Yes. Waktu jahil lagi percaya lah. Kau percaya lah. So kau beli lah? Kau letak juga? Tak. Oh, Dia letak. Tapi bila fikirkan kan, kita belajar sains dulu, Kita apa belajar bodoh sains, kan kan, benda letak kat luar busuk tak? Mesti busuk lah kan. Jadi siapa yang bodoh? Jadi kalau bomo cakap macam gitu kan, then you know any indications to a living organism dia jadi busuk ke, maknanya bomo dah bodoh-bodohkan kita lah. Exactly. That's how I feel. So alhamdulillah, macam Bro Ashraf, betul. the beautiful thing about this is that the realization sometimes datang daripada logic je. Logic. So tak payah cakap pasal agama pun, but you know your knowledge itself kan, macam tadi kita cakap, once you dah ada ilmu knowledge, you rasa macam tak kena je, you know how to discard it off. I know there's the red flag lah. Orang kata red flag tau. Exactly. And then dia punya defense mechanism bila aku cakap bang ni macam syirik je. No, tak ada. Ni apa ayat Al-Quran, he macam triggered tau. Defensive lah. Defensive. That's how I see that. Something is not right. I think one of the main some ayat is over commercialized. I use this word. Over commercialized. Over commercialized meaning that this disalahgunakan. The meaning is good. The meaning is good, tapi cara digunakan adalah salah. Okay. Orang yang nak menjual sesuatu, especially minyak atar lah, minyak atar tanpa alkohol boleh buat solat, atau kalau kamu pakai engkau tidak akan disihir. And then there's a fine line. It's not a fine line, it's a big line lah, that says atas izin Allah. Atas Okay. Tapi atas izin Allah, everything yang terjadi adalah atas izin Allah. Exactly. We cannot reach here tanpa izin Allah. You're And something can happen on the road on the way here. Betul. Okay, just because you are able to do something does not mean Allah halalkan. You're right. You're right. Okay. I cannot go rob a bank tanpa izin Allah, what? Tapi haram. Tetap haram. I cannot win 4D tanpa izin Allah. Betul. But I have to carry the dosa. Betul? Artinya Allah biarkan sesuatu terjadi, tapi you bertanggungjawab dengan apa-apa yang you lakukan. Man. Okay. My good example when I tell my students students are wrong word to use, but orang belajar. I said, okay bro, if I go to you right now, then I sepak you, I cakap dengan you, I sepak engkau atas izin Allah. Tanpa izin Allah, aku tak dapat sepak engkau. Pasal aku dapat sepak engkau, artinya Allah izinkan. Are you going to accept? No lah. Atau you punch back? I'll give back. Of course, for sure, right? Yeah. Okay, so hati-hati dengan orang yang mempergunakan ayat-ayat for commercial reason. Commercial reason. Okay. But then at the same time macam you cakap overhype, over commercialize ayat-ayat. But there's some businesses yang over, by using Islamic terms. I don't want to mention lah, probably influencer or businesses overhype by using Islamic. Yeah, but Allah give us akal. Yeah. Right? You have to think what is right and what is wrong. Okay. Right? I mean, Allah, okay. What's the difference between jin sama manusia? Why jin sama manusia diberi hukum syarak? Apa pasal haiwan-haiwan tidak diberi hukum syarak? Kerana kita ada akal. Akal dan nafsu. Jin pun ada nafsu Jin menggunakan nafsu dulu baru akal. Manusia harusnya menggunakan akal dulu baru nafsu. Tapi sekarang kita pakai nafsu sampai tak masuk akal. Okay, faham. Right? So anybody can say anything. You must do your own research. Do our own research okay. Jangan pakai iakan aja. Tapi kalau saya boleh berbalik kepada jin pula kan, why do some jin macam ada some people diorang mention macam jin ni dia ada level. Ada level, ada nama. Ni nama jin ni, and then we can, our agama, like kita orang Islam, we can relate towards jin dengan orang Christianity, orang-orang Jew and everything. They also believe in jin kan. But then kita kadang-kadang macam saya dapat tahu daripada pakcik-pakcik atau siapa, dia cakap jin ni ada level. So boleh saya nak faham lebih lanjut. Ya, jin ada bermacam-macam jin, but we split them into three different lah. Three different. Three different. Jin laut, jin angin sama jin binatang. Jin laut, jin angin, jin Binatang. Jin binatang bagaimana bang? Sorry, jin angin
Jin yang berpindah-pindah. Ya, jin berpindah-pindah. datang haiwan. Yang boleh menjelma sebagai haiwan. Sorry. Okay. Habis tu jin laut atau jin air dan one more apa? Dia jin terbang. Jin terbang. Jin haiwan dengan jin yang berpindah-pindah. Yeah. Oh, okay. So that's three. So the difference between these three genes apa yang can why kita separatekan ni? You know ada jin ifrit, ada jin bermacam-macam jin lah. Us as a perawat, we don't want to be paranormal. Understand on that one? Yes, okay. Yes, sir. So it doesn't matter apa jin yang kacau you. A jin is a jin, they are not supposed to kacau you. So whether this is jin angin ke jin laut ke jin mambang mana pun, it doesn't matter to us. Okay. Okay. Got it. Your focus is what? Your focus adalah nak baik je. Nak baik dekat diri dengan Allah ni semua lah kan. So the moment you start thinking, aku kena hentam dengan 2 jin tau. Aku lagi parah 3 jin. It makes no difference. Pasal Allah allow you to kena sihir atau kena gangguan. Ask that question first. Pasal okay. Meaning that don't ask mengapa aku disihir. Ask mengapa Allah mengizinkan aku disihir. There must be a reason. Ujian salah satunya. Fine. A lot of things. Ya. Okay. And apa yang datang pada you, is it important? It's not important. Apa yang datang pada Kita. pada kita, is it important? Is it important ke tidak? Important lah kan. No, why? Apa yang datang pada kita? Let's say Even if I cakap okay ni jin level 1, jin level 2, jin level 3 go to okay, you. okay, What okay. are you going yalah, to do? Yalah. First thing is to prevent them from even hitting you. prevent. Ya, okay. Faham bang. Right? Okay. It's not that semua ada nama. Semua memang ada nama. There's about 9 different, if I'm not mistaken, syaitan punya nama. Dan diorang punya tugas-tugas. Oh, they have a specific roles. Yes. Oh, okay. Yes, Like a few examples. Macam jin sabar, Okay. right? Adalah untuk marahkan orang. If I'm not mistaken. Oh, really? I have to confirm that one. Yeah. Alright, Dia okay. sabar. Ada jin yang market, jin yang mengganggu dekat pasar supaya orang membohong each other. Okay, faham. You know, that kind of stuff. Okay. But ultimately we ask, is it important to know what kind of jin hit you? No lah. It's Right? not important. Okay. If doctor say you kena cancer. Tapi aku tak smoke apa, aku tak ini apa, macam mana aku boleh kena cancer? Yeah. You know, I say if you cry 1 hour and it can solve your problem, cry lah for 3 hours. But it's not going to solve your problem. Exactly. Yeah. Right? You have to tackle the problem itself. Alright. And saya nak tanya juga kepada Jas dengan Abang Haji. Before tadi kita start recording, you already mention about the ayat yang kita letak kan? Belakang pintu, is it? Belakang pintu. Belakang pintu and such lah. So balik pada tu bang, macam mana bang? You want to answer? I was not listening to it. Oh, okay. Dia punya soalan atau our discussion lah. Yeah. Orang yang taruh ayat dekat rumah dengan niat dan tujuan untuk menghalang atau menghindar atau menghalau jin, boleh mendatangkan kesyirikan. Boleh mendatangkan. Boleh ke mendatang? Bukan syirik jangan salah faham. Banyak antara syirik sama memboleh mendatangkan kesyirikan. Okay. Even if it's ayat Al-Quran, pasal dia punya ini sebagai tangkal juga. Okay. So example, rumah you ada gangguan. Okay. Tapi gangguan dia is not so heavy. And then you cakap nasib baik aku taruh ayat dekat pintu. Kalau tak lebih parah nanti. Oh. So that mean yang protect you siapa? Allah atau that ayat? Allah. Yeah, but you dah tergantung pada that ayat. Betul. Tapi ayat tu datang daripada Allah, betul lah? Betul. Tapi jin mana yang takut dengan Al-Quran? Jin tak takut dengan Al-Quran, jin takut dengan bacaan Al-Quran. Rumah you berapa banyak naskah Al-Quran ada dekat rumah? Apa pasal it's not protecting you? Yes. Because you are not practicing it. Yes. You're right. Understand So the Nice. next time you nampak cik pun dekat rumah, you ambil Al-Quran, you campak. Tengok dia elak ke tidak. Okay. Betul. Understand what I'm trying to say? Yes. Yeah. Al-Quran is the amazing thing, is the miracle thing. Yeah. Right? Tapi jangan salah ini. Janganlah, I mean if that is
betul bang, you know, I will tattoo my whole body with Al-Quran. Exactly. You But got it's the not point. Yeah, you got the point. Oh, it's very logic though. Bila kita berbual Abang Haji dengan Jazz And also kita nak touch on orang cakap pasal daun bidara. Menghalaukan syaitan, iblis, hantu ni semua lah kan. And then ada sampai makcik-makcik letak kat pokok kat luar rumah daun bidara. What's your take about that? Okay, daun bidara. The first thing before we talk about the daun bidara, let's talk about the buah bidara. Do you know that korang semua actually have drank the air buah bidara for a very long time and you guys don't know about it? Oh, I don't know. Okay, pasal dia punya nama is not glamour. Okay. Buah bidara is more glamour. It's called the red dates. The red dates. Longan and red dates. Itulah buah bidara. Okay. Tapi if I want to sell red dates, nobody buy. Tukar nama buah bidara je, harga naik. Dah mangkap lah. Okay. Okay. Dan bahasa Arab tu is called sidir. Sidir. Yeah. The most expensive honey, even before I talk about the what we believe. Yeah. Let's talk about the beneficial of it. Sidir. Yemen honey sidir. Okay. Why is it the most expensive honey in the world? Apa pasal ada grade 1, grade 2, grade 3? Is because of the content of bidara inside the honey. The content of the bidara. Okay. Right? Do you know that if you ambil Yemen honey sidir, grade 1, we're talking about grade 1, that means dia punya potent to 80% and above. Do you know that you boleh baik daripada diabetes? Wow, okay, tak tahu sih. A lot of people don't know, right? Yeah. So there's a lot of benefit. Okay. So bidara is not something new. It's only that people start talking about bidara about 7 years ago. Okay. About 7 years ago. Pasal apa? Pasal orang cakap bidara, jin takut dengan bidara, jin takut. boleh dan sebagainya. Number one, dia cakap hadis say this, hadis say that. Number one, hadis tak pernah cakap pasal jin. Kejap. Hadis tak pernah cakap pasal jin. Ya. Okay. Okay, atau orang cakap menanggalkan sihir. Okay. Bab hadis mandikan jenazah dengan daun bidara. Mandi. Mandikan jenazah dengan daun bidara. Mandikan orang nak masuk Islam dengan daun bidara. Daun bidara. Okay. Dan Rasulullah mengajak Aisyah untuk mandi dengan daun bidara setiap kali dia mandi hadas atau mandi junub. Okay. Ada satu perempuan ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apalah sebaik-baiknya atau cara yang sebaik-baiknya untuk membersihkan daripada haid. Okay, atau darah haid lah. Dan dijawab oleh Aisyah, ambillah daun bidara, mandilah, sentallah hingga ke tapak kulit kepala. Dan selepas tu ambil kapas, colekkan dengan atar kasturi dan bersihkan dengan darah yang terakhir. Itu atar kasturi dan daun bidara dalam satu hadis. Okay. But if you look at all this, it's about kesucian. Kesucian, you're right bang. Dan bukan tentang sihir. Sihir ataupun jin lah. Betul. Jadi bab mana yang orang katakan ini? Alhamdulillah. Itu adalah tafsiran Ibnu Katsir surah Al-Baqarah 102. Ambil 7 helai daun bidara, tumbuk di sebahagian 2 batu, campurkan ke dalam air, bacakan ayatul kursi. Airnya diminum sedikit dan bakinya buat mandian. Ini untuk menanggalkan sihir. Lagi-lagi sihir rumah tangga. Lagi-lagi sihir kalau suami tidak boleh bersatu dengan isterinya. Okay. Jadi datangnya daripada Al-Quran. Dan it is very important, every perawat yang suruh mandi dengan daun bidara, explain that. Pasal we don't want you to mandi because we ask you to mandi. I want you to mandi pasal you percaya pada apa-apa dikatakan dalam Al-Quran. Tapi ini tafsiran, bukan terjemaah. Tafsiran. Okay, so you ini. Okay. So there is the benefit of it. Benefit of it lah. Okay. Jin tak takut dengan bidara. Again, it's all atas niatnya. Okay. Jin tak takut dengan bidara kecuali seseorang tu berniat untuk mandi untuk menanggalkan sihir. Okay, niat lah. Niatnya kan, tujuannya. Is the tujuan itself is the one that is jin are scared of. Pasal apa? Pasal nak membunuh atau menanggalnya. Bro, you are not afraid of creator. But if you know the creator is going to hit you, what will you do?
elak. You elak, you apa semua. Betul. You takut for sure, right? Yeah. Have that understanding first. Okay. Okay. Jadi kalau letak luar rumah setakat pokok itu tak ada benda lah bang. I use the word again, boleh mendatang kesyirikan. Pasal apa? You tergantung. Nasib baik kau ada pokok bidara dekat luar. Pasal tu jin tak boleh masuk. Do you know what is the easiest way of jin enter your house? I don't know bang. Lupa memberi salam. Rasulullah bersabda yang bermaksud jin yang mendengar orang memberi salam akan bilang kepada jin-jin yang lain, hai kaum jin, kita tidak ada tempat tinggal dan makan di rumah ini malam ini. So when you go home, you tak beri salam dekat luar rumah, jin ikut masuk. Okay. Dekat luar rumah tu, depan pintu kita tu ada satu jin yang bernama Dasim. Dan tugas Dasim adalah untuk melaga-lagakan orang dekat rumah. So every household memang Every household Every. Dan tak boleh orang cakap aku dah baca dalam hati. Pasal apa nanti aku beri salam ada orang tak nyaut lagi. Orang tak ada dekat rumah aku beri salam ada yang nyaut lagi parah. Orang cakap seram tu. Seram, menggigil lah. Anyways, we all make mistake. Yes. Betul? When we make mistake, we masuk rumah lupa memberi salam mengikut hadis itu Sahih Muslim. Dah kita mengundang atau allow the jin to come in. Yeah. Then what must we do? Terus gambar. Jangan panggil perawat. Okay, jangan. We are not Ghostbusters. Understand that. Betul. Okay. The easiest way. Okay, nombor satu salam kan. Nombor dua adalah azan. Jin yang mendengar kumandang azan akan berlari terkentut-kentut. Oh, terkentut-kentut. There's a lot of hadith. I like that one. So orang ingat. The best one I kira. The best one. Azan. Ada kan azan dekat rumah? Tapi bang, saya pakai radio. Tapi radio untuk membilang orang waktu solat. Ini niatnya adalah untuk menghalau jin. Jadi biar azan tu datang daripada diri sendiri. Yes. At any time. Okay. Kerana balik kepada niat. Niat. Okay. Our Al-Fatihah. Kalau you solat, okay, you dah jatuhkan niat untuk solat, Al-Fatihah tu adalah untuk solat. Betul. Yeah. You baca kepada air dengan niat untuk kesembuhan dah jadi air ruqyah. It's all niat. Niat dah kira. Understand? Okay? Tapi kenapa selalu bila kita nak bila perawat ke sesiapa, diorang selalu baca dekat air? Kenapa air bang? Okay. Air adalah sumber alam yang orang cakap asas. Okay. Okay. Tapi air itu mesti air mutlak. Mutlak. Okay, boleh air hujan, air sungai, air laut, okay, air longkang no lah. Yalah, jauhkanlah kira. Bau bang. Kalau betul sebaik-baiknya boleh pakai mineral water. Kalau saya tak menggunakan distilled water. Pasal distilled water air mati. Because it's been distilled. Okay. Well anyway, pada air. But if me myself, I tak bacakan untuk air pun. I see. Pasal bro, you hafal Al-Fatihah? Hafal Ayatul Kursi? Hafal 3 Qul? Bacalah air sendiri. That means you read your own air ruqyah. Why are you asking me to read air ruqyah for you? Okay, but the question is why nak kena ada air? Kenapa kita tak boleh dia baca? punya air adalah sumber. It doesn't have to be air. You boleh baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi 3 Qul tiup pada tangan and love your whole body also. Okay, faham. Okay. Okay, ada bahan-bahan yang yang sering digunakan lah. Okay. Abang ada buat macam kelas tak bang? Kelas ada insyaAllah. Kelas ada dua peringkat. I'll talk about one. Abang Hijazi will talk about the other one that he does. Untuk saya adalah kursus rawatan ruqyah. Syariah intensif. Okay, dipanggil intensif. Pasal apa? Kalau dulu I like to do break by break. Orang pun ambil, although nice and slow, a lot of them halfway dah. I don't want to complete. Okay. Okay. Dia 2 hari full atau in the evening will be about 3 or 4 nights lah. Usually that way. 2 hari full kira bermakna satu hari kira 8 jam ataupun macam mana about 7-8 hours. 7 to 8 hours. Okay. 7 to 8 hours. Okay. So I have a minimum of they must reach at least 9 hours and above lah. To really cover. And during that class itself, you have to do practical. So you tak pernah rawat orang. This is the first time. All you know about rawatan is YouTube.
You know, orang cakap even on that day also you have to rawat each other. I see. Kena pakai glove tak bila rawat? Okay, it all depends. Dia punya patient lelaki atau perempuan. Kalau perempuan pakai glove lah. Yes. Kan? Now the issue, the problem is that 80% si pesakit adalah perempuan, 80% perawat adalah lelaki. Kenapa tak ada gender equality dalam situ bang? Soalan dia. Kalau bab kelas-kelas macam gini if you open for both gender, yang ramai tu adalah perempuan. Tetapi selepas itu hilang. Oh, Maksudnya hilangnya They don't practice. Oh, Okay, I for so many reason lah. see. Ada because dah rumah tangga. Okay, you go out late at night, husband pula dekat rumah cakap, why do you have to go out at night? oh yelah So we don't know dia punya inilah. It's exactly like inilah. You know, if you nak jadi obstetrician and gynae, you know, yang attend you tu ramai perempuan. Betul. But then in practice, Okay faham. So kita boleh tanya Jazz Boleh teruskan. Abang Jazz Abang Jazz umur berapa Abang Jazz? 41. 41 Oh nampak macam pemain bola je sebenarnya. Allah. So Jazz, bila kau start actually join nak jadi you know perawat, you know, why? Do you have your own experience? Macam tadi you cakap you kena ganggu kan? I think I look for rawatan because in 2016, just a very short review. Okay. 2016 tengah main bola. tengah main bola Tengah main bola, then after that I felt very sick, macam tak sedap badan, that kind of thing. Then keluar padang, perspiring semua, that kind of thing. Yeah. Then I called an ambulance. So pergi, You yourself call the I ambulance. call ambulance pasal members tengah main kat dalam padang kan. Yeah. Suruh keluar. I was really feeling macam dah nak go ke ni, that kind of thing lah. So it was a very strange feeling because I've always been fit, Alhamdulillah. And then got myself admitted into Changi Hospital. And then after that, the next day doktor buat treadmill, echo sound, semua that kind of thing. Alright. Doktor cakap tak ada apa-apa. So that was a very weird for me lah. Tak ada apa-apa, so fit. Went for echo. Doktor cakap your fitness is like a football player, which I am lah. Yalah, Okay. But why do I feel like I had a heart attack? So doktor cakap tak ada. So after that, then I went for a ruqyah. And then bila di ruqyah, then detected lah ada gangguan. So within that period of time also went from 70 kg, I lost 20 kg in 2 weeks. Ui. So again that was a very weird punya ni lah, 2 weeks 20 kilo 2 weeks 20 kilo. So Macam nak hilangkan 2 kg dah susah. Susah bro. Gym macam nak mati. tapi yalah. So when I went attended the kursus at that time, alhamdulillah Haji buat the kursus rawatan ruqyah. That was during Ramadan, I still remember. Ramadan. So still remember ada 6 orang lelaki, 6 orang attended, registered. Last kali dah habis bulan Ramadan kan, it's a 4 weeks course. Tinggal 2 je. Tinggal dua je, yang actually stayed through lah. Which alhamdulillah, which is me and my friend Sofyan. Alhamdulillah. So we stayed lah. So after that, then I learn ruqyah from Haji. Belajar. Then the more I read, the more I learn. Then I understood what was wrong with me. So alhamdulillah, when I learned what was wrong with me, I applied what I need to do. Dan alhamdulillah sekarang badan dah 70 balik kan. So kalau you nampak my pictures but I've kept my pictures because for ni lah, when I was in 2016, that kurus, that kind of thing, orang tanya just kau kena cancer, that kind of thing. And me right now, you'll see the difference. Tapi like I said lah, macam tadi kita discuss, it can really affect, gangguan can affect your physical part. Tu pasal kena ain lah. That was what I learned about myself. The penyakit was ain. Ain So yalah, that was one of the reason why I decided to learn about ruqyah. Then bila dah belajar pasal ruqyah, had the chance to ask Haji lah for permission whether I can share. So I conducted my own classes lah. Ever since in 2019, I started with Muslimah classes. Okay. So even now I do Muslimah classes mostly. I've done 7 batches of Muslimah. Alhamdulillah. And again, macam Haji cakap correct. You ask for Muslimah will come. Tapi they will not do rawatan, practice. Tapi it's important for them to know all this pasal dorang are the ones who be at home with kids. Knowledge. So my classes macam comparison is, my classes is for you to self-heal, self-ruqyah. Haji is for ruqyah orang. So it's always nice lah. Maknanya kalau ada orang belajar dan nak extensive or intensif, nak belajar untuk merawat, then Haji will be the one lah. I see. But for me it's more of macam kita basic thing. Macam tadi Ashraf cakap, kenapa pakai air, right? Because again the beautiful thing about Islam is that Allah turunkan air sebagai sumber yang available to everybody. Everybody. Bayangkan kalau Allah tak nak turunkan rahmat syifa,
pada air, kita tak boleh bacakan pada air, boleh bacakan mungkin hanya untuk a certain liquid which is available only perhaps in a certain country. Bayangkan berapa mahal tu benda. Right, and then we can't and then secondly is that anatomically lah biologically kita 80% air, right? Yalah. So air yang dibacakan tu akan jadi part of our body system. Dan kita pun understand that ada hadis yang mengatakan bahawa jin tu mengalir dalam tubuh anak Adam tu melalui darah, right? So we know that the components of darah also includes air. Water, so again, not going to bring Islam very directly, tapi you just use a bit of our scientific logic yang kita dah belajar all this while. Apakah benda yang boleh diserap, and air is easily serap. Sebab macam mandi, kenapa mandi? Bayangkan kalau kita boleh baca ruqyah hanya pada minyak, takkan nak mandi minyak kan? Betul kan? sih. I like your answer, air lah kan. So that's why kita boleh bacakan pada air. That's the best lah. So sekiranya kalau orang yang nak berminat nak belajar dengan Haji dengan Jaz macam mana nak cari korang? For Haji, okay, I'll let Haji ni. But for myself, I hold twice a month punya ni lah. Bukan twice a month, 2 bulan sekali I conduct. So my last one was done just last month. So I'll be opening up my next batch in January. I see. And normally the classes I keep very small, less than 10, just to have a more interaction. Pasal orang banyak soalan kan. So you can actually share with them. That's for my class. Aku ada last soalan sebelum kita habiskan. So tadi kau cakap penyakit ain. So penyakit ain ni sebenarnya untuk kefahaman aku, like kau orang mata merah lah. Orang tak suka apa yang kau ada dan berharapkan benda tu datang pada diri dia. Tapi kenapa specifically kita the normal people boleh kena? Asal tak orang-orang yang so-called yang lebih kaya, lebih famous, asal kau tak ada penyakit ain dengan orang tu? Asal kita orang-orang biasa? Okay, good question. Kalau kita nak cakap istilah macam gitu the question I'll be asking, kenapa artis-artis selebriti yang more successful, more kaya kan, do we really know what their lives are? But they are looking fine kat Instagram. Exactly. And do we always show our bad side? No. Ashraf, would you show kau tengah dekat toilet? No. Right? You show the best aspects of your life. Now the same thing with these celebrities, right? We'll talk about Robin Williams. We talk about people who suddenly commit suicide, kind of thing. Mungkin daripada luaran kita nampak zahir orang sihat, the healthy, that kind of thing. Tapi mental, the emotional stress, ini semua is the things that ain akan affect and boleh jadikan sebagai asbab untuk kita porak-peranda. So especially, okay, I'll give you an example. The three of you, right? You are an upcoming podcaster, right? Wow. There might be people out there who mata merah, and then one day, for example, Ashraf suddenly lost weight, and then Ali, those are the kind Ali of things, makin handsome lah. Makin handsome, that kind of thing. So even things like macam I cakap, Ali handsome kau hari ni, that can be a cause for me to inflict ain onto Ali. What? Itu je? Just like that. Serius boleh Ashraf, orang rumah kau cantik Pak, besok your orang rumah ada jerawat kat muka. Tak boleh. Itu aku question. Asal kau cakap bini aku itu dah. Itu dah lah question. Tapi that's the part I think what Haji is trying to say, or what I'm trying to say is, these days kita must understand dalam rawatan ruqyah, most of the times is penyakit ain dengan hasad will be the foremost in terms of gangguan. Ranking number one lah. Correct. So sekarang pun kalau you belajar ruqyah daripada all those ulama, ustaz-ustaz, they will say that the tingkatan gangguan is a triangle tau. The top that you must treat is actually ain, followed by sihir, followed by gangguan jin biasa-biasa je. Man. So kalau nak keluarkan jin is the simplest. Macam Haji cakap, kalau nak keluarkan jin kau azan je kat telinga dia, dia keluar kan. Tapi ain is an undetected penyakit. And it can affect you for years, you do not know. Tapi suddenly pop, tiba-tiba dia ni ada cancer. Apa hal sih? Kan undetected penyakit dia kan. It's because of ain that has been stuck with you for a long time. Wow. So people who are influential, people who are out there, who show your face, who make video, influencer, content creators, you must always have that feeling. Or I mean, this is my tips for you. Sebelum korang start, korang baca doa-doa for yourself lah. Tak payah on live lah. Tapi you can read like a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Wa min kulli ainin tu, ain tu is for you to protect yourself. Okay, ni ayat mana dapat ni kalau Google pun senang lah, ada. All these are all available. Doa-doa untuk menghindarkan daripada ain. Or the simplest is qul a'udzu birabbil falaq. Okay. That one is the simplest because it's hasad and ain lah. Okay. Wow. And very quickly, just want to share, there's a difference between ain dengan hasad.
Ain can be something that I admire about you. Okay, hasad is something that I admire, I'm jealous about you, and I want it to be gone from you. So for example, I know that Aidil ada kereta, right? If I nak limpahkan Ain, I can say Aidil, kau punya kereta cantik. Okay, that's Ain. Tapi kalau I cakap ni, Aidil, kau punya kereta cantik kalau kau tak jaga mesti accident lah. That's hasad. Yalah. Because you want that nikmat to be gone. Damn. And that's the best of orang Melayu. Hasad dalam bahasa Arab, dengki dalam bahasa Melayu. Tapi kita pakai dua-dua, hasad dengki. PhD. Tapi macam mana nak recover daripada ni penyakit how do we recover? Okay, this is the interesting part because the true way, the definitive way of curing ain dengan hasad is actually untuk you mengambil bekas air wudu ataupun mandian orang tu, and then you mandi. Oh, macam dengan itu. That is a guarantee you'll be cured fastest, and it's a total 100% cure. Mandi apa? Mandi wuduk daripada orang tu kan. Tapi kalau kita let's say kita tak tahu orang tu, macam mana? Macam nak detect orang? Good question, because you'll never know. Let's say korang bikin satu Instagram post, and then because of the Instagram post terkena ain, wallahualam takkan korang nak minta orang yang followers or likes tu kan. So the best way is actually untuk korang ruqyah diri korang. okay. So ruqyah will take time, tapi insyaAllah will be. So it's like you clearing off the ni lah. Okay. Wow. The one which is completely different direction here. Yeah. When it comes to ruqyah gangguan dengan sihir, for us we say never have a suspect. Yeah. Tetapi on ain, Yeah, you must have a suspect. Must have a suspect. So let's say for example macam kalau budak-budak, typically budak-budak yang kena ain, pasal kita kalau dah ada anak, kita tunjuk dekat Instagram post or dekat kan. So one of the common cases Haji or myself or perawat lain is anak-anak dah start nangis, meriwil, semua tak tahu pasal kan. So when we come, for me, my personal question is that, do you have any event or ceremony recently? So they will say that ada baby shower for example lah. So at the baby shower, I'll ask very specifically, ada tak di antara your nearest ones yang mungkin cakap, cute-nya baby kau? Mesti banyak apa? Ramai apa kan. So a lot sih. then I say okay, one is if you really want it to be, whoever it is that you feel you can get in touch, then get their air wudu. Okay, Air wudu air wudu or air mandian. Okay, now there's another way is that kalau you tak dapat pun air wudu, air mandian, kalau let's say diorang minum air, diorang punya bilin-bilin air pun you boleh ambil sebagai mandian. So anything that is left or bekas of them. So the scientific thing would be, we want to think about the DNA lah. Ni kena forensik sikit lah kan. Lagi zaman COVID lagi. Correct. So tak boleh sembarang, correct. So there is also ada ulama yang mengatakan kalau seandainya susah pun, kau macam kau tahu lah, ada orang memang damn kau and this person is, kau dekat dia pun kau cara rasa tak, so this are the kind of person you should go and try. Tapi takkan kau nak pergi ke Ali cakap, aku tahu kau benci aku tapi aku nak minta kau air wudu dah sebut that way, right? Tapi kalau let's say I know that Ali ada motor, I'll go to his motorcycle and I lap sikit lah dari motorcycle that he has touched lah kan. So use that as untuk rendam, untuk jadikan sebagai mandian. Oh, boleh juga gitu No, the thing is I would say legally. Legally do things that you might want to do lah. Maknanya kalau dia buka pintu pun dia pegang doorknob tu. You ambil wet tissue, you just wipe off that doorknob, then you rendam, then you mandi. Okay, Zaz, I'm trying to process this whole thing. You know, the whole entire process. Like, kau yang cari pasal dengan aku, actually kau yang ada air dengan aku. But then aku need to go out and because of you, aku nak kena ambil kau punya bekas lah. I mean, but is there any alternative? The alternative is ruqyah. Ruqyah. So sama juga effect dia. So the ruqyah takes time. So when you do ruqyah, it means also if you don't want to try the first one, right? Okay, which a lot of us would not. Would not. Technically would not lah. We would not for dua reason lah. Is whether we don't want to tell you that I suspect you. Or second one, I ego. Why should I go to him? You know, that kind of stuff. I think the most important part of the first one is actually meminta maaf. Actually. You know, minta maaf lah. Bukan raya je. Saya tak tahu siapa antara kalian, tapi boleh tak saya mohon dapatkan air wuduk daripada kalian sebagai satu doa untuk saya sembuh. I see. Right? It's how you approach. Okay, right? faham. And it's true. I just to share why I got cured, alhamdulillah, is because I realised this was the thing that I needed to do kan. So I look up under my Facebook profile, under my soccer team punya ni, that night 14 September, I look at the photo, pasal kita selalu ambil game kan. Betul. Kan? So I personally created a group, a WhatsApp group chat.
I included all the players who played that night. Okay. And I say, I cakap dengan dia, cakap minta maaf, but this is just my ikhtiar. Can I get all of you to give me your air wudu? Alhamdulillah, my team my captain organised, semua kasih I got all 23 bottles Seriously, of air wudu. Wow. Yeah, and he delivered to my home. And after I mandi with all this air, I do not know who they are. Right, ni semua air botol transparent. And after that, I gained my weight. My health all went up back. Right after that. Right after that. Okay. So I feel strongly about this lah. Maknanya ikhtiar kita, because I 2016 and this happened only 2019. Yeah. So 3 tahun 3 tahun I was je. affected and I could not cure myself correctly. It's just that when I mandi, alhamdulillah it happened. Okay, what happen if benda ni consistently terjadi lagi? Macam ni dah baik. Lepas tu alih-alih kita pergi satu event, pam, Ali kau handsome, ada lagi. Itu sebab kita perlukan ni lah, zikir pagi dan petang, baca Qul a'udzu birabbil falaq every single day. That is a must lah. So protection is, you have to do that every single day lah. So berapa banyak ain punya penyakit boleh datang kita ataupun dia ada Correct. limited So number? the ain can be onion layers and layers of ain. I boleh kasih you ain, Adi boleh kasih you ain. So if you want to be an enemy of the people, bro, so you can really have a lot of ain. So that's the thing lah. But to relate with this day and age, kan, social media, the posting that we do, especially for content creators, it's like inviting ain, it's already It's an open invitation. open invitation, open world concept. Betul, Bang, we post. So just be careful of how you deliver things. Correct. Man. That's very important. This is as simple as this. Kan ini kan dalam Rasulullah pun cakap. Even when you cook at home, make sure the smell does not go to your neighbor's house. Orang dah sampai masak buat content bang kat TikTok. Tak, maksudnya bau masakan dia. Habis kalau visual pula bagaimana? You just imagine kalau orang sebelah tu ada orang yang ngandung, habis tu dia ngidam apa yang you masak, habis tu you cannot give them. Oh, yelah. Example. Yeah. Right? Datang exam PSLE, anak akulah the best semua. Ya, faham. All that stuff. Yeah. I mean, these are small things. We cannot stop. Yeah, we cannot 100%. 100% we are not able to stop. But try to not overdo it. Overdo it lah. Okay. Alhamdulillah. Especially I give you one, InsyaAllah. which is very important. Anak yang baru dilahirkan, try the first 7 days never Post anything. try to post anything. First 7 days. Yeah, the first 7 days. After you buat the tahnik and so on, then you announce. Oh, okay, faham. Wow. Alright, so many things that we want to know. Kita dah belajar banyak daripada Abang Haji dengan Jas. Tapi yelah, sebelum kita habis ni, kita nak minta satu request kan. Request dia boleh detect tak bang untuk kita? InsyaAllah. I mean, from all of you, Boleh buat sekarang ke macam mana? boleh. Oh, sekarang Sekarang live ni. Terima kasih. Untuk the Three Stooges, no problem. Okay. Alhamdulillah. Wow. Okay bang, boleh bang. Carry on bang. Carry So on. dia punya ini, I mean, so that those who watching outside, ini bukanlah ruqyah in full, just to give them example how does it feel when you go through ruqyah, apa rasanya. Okay, so we may stop at any time after we see the sign and symptom. Ya. InsyaAllah. Okay, boleh. Kasih Zal. I'll let Bro Hijazi to lead this. Okay. Tak boleh connect mic? Samsung. Alamak. Apa gini? Live kan? Marah. Alamak, aku nak connect lah. Connect lagi baik lah. Off live lah. Masuk. Connect lah. Sound sekali. Hah? Tak. Go je. Boleh kita try. Tak apa. Okay, boleh. Go. Okay, Abang Jas. Go bang. Okay. Oh, baik Jas. InsyaAllah. InsyaAllah Jas. InsyaAllah kita akan cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس
اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. صدق الله العظيم. Okay, semua buka mata, istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaik.